第1回目コールオブクトゥルフ。まず定義を貼ってから狂気に陥りたいと思います。定義貼れない。なんで垂れないかな。よし。ちょっと喉が絡んでる。さて、では狂気に陥りたいと思います。およみちゃん読んで。定期、コメント、ご評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。大変励みになります。暗い方のアイコンがうっすら。あ、怖いんだな。ちょっと明るくしちゃう。私のアカウントがさらされている。ちょっと待ってくださいね。アクセシビリティでよし。オプション。グラフィック、明るさ。それぐらいなんだ。ゲーム。字幕。検出？中視点表示。何中視点って。中視点ってなんだ。わかんない。サウンド。まだちょっと音の音量が適切かどうかわかんない。コントロール。カメラ感度。それはまあ後でね、コントロールします。じゃあ初めからやっていきたいと思います。4スロット。1924年ボストン、酒と睡眠薬で記憶を振り払う第一次大戦退役軍人エドワード・ピアス。現在は立ち直りのための案件探しに苦慮する私立探偵。早急に新案件を見つけなければピアスは免許剥奪の危機である。第一章ボストンピアス探偵事務所。まだ怖くはなさそう。狂気に陥りましょう。私が狂人ならばそれは神の慈悲だろう。こんにちは、こんばんは。月光さん、こんにちは、こんばんは。いきなりグロい。グロいの？サメ？月光さん、ようこそおいでくださいました。ゆっくりしていってね。ゆっくりできるゲームかはわからないけど。とりあえずThis game looks good. Is it? I feel terrified already. FPS 視点なのか。それすら知らなかったっていう。怖い。吸いたくない。あれ？カメラの感度どうだろう。アウトラスト is much scarier than this. Outlast is much scarier than this. ど
タッチどういうの？どうやって触るの？なにこれ？リーンするの？わからない。なんかが必要？普通に立った。SR2 使わなそうだな。Did you buy this game as well? Yes, I bought it. 走れない。いきなり詰まったぞ。あ、×あ、丸と×が逆なパターン。最初の紹介と全然違うことをやり始めたけど、この人。Maybe you need to find a cutter to cut that chain. Yeah, I think so too. There should be something. リーン。あ、これで走るか。難しいな、操作。黒いサメをずっと見てる。確かに競技だ。一名様いらっしゃいませ。こんばんは。ゆっくりしていってね。ゆっくりできるゲームではないかもしれない。すでに手詰まり。こんばんは、ニコ。あ、ナイトさんこんばんは。来てくださってありがとうございます。今んとこ怖い。説明と違って怖い。なんか探偵だから探偵なんだけど、早く次の案件を闇が来る調べるために照らす必要のあるアイテム。何も見えないね。あのランタン取ってこいって。探偵でハリケーンランプ。次の案件を見つけないともう資格を剥奪されちゃうっていうところまで来てる。取った。びっくりした。怖っ。そんな説明で始まったのに急にこんな世界に放り込まれてボタン操作説明もなかった。
そうランプか。What a putrid offering. 捧げ物。シャチだ。大好きシャチ。死んでるシャチはどう？ちょっとなんか鳴ってる。 Don't fight. You have been chosen. 戦うのって言ってるの走る。ささやかに走ってる。これ VR でやったら死ぬだろうな。 Behold. Everything has already been written. Will you play Outlast someday? But perhaps you will attempt to change your destiny. No. これ本人？自分？違う。すごい夢見るね。I hate whiskey. ウェントワーピアス探偵事務所。ウェントワース探偵事務所と契約した俺の探偵事務所。対戦の後、俺のような輩でも仕事に困らないボストンで旗を上げることにした。つまらん案件が続く。不倫法、復讐、勘違いの失踪。古びたソファーはベッドよりも心地が悪く。それから空いたボトルも片付けねばなるまい。だがここは俺の場所だ。今のうちはな。一名様いらっしゃいませ。ゆっくりしていってね。場所。オカルト。冬眠。ダークウォーター。ピアス。あ、上げていくんだね。戦うの1924年10月20日、ピアス探偵事務所。俺の記憶を食い止める治療はもう必要ないと医者は言うが、これを止めれば戻ってくるのは分かっている。そうなればいつの日か俺に朝が来なくなるだろう。治療の会なくまた夢で声を聞く。だが今度は違う。正体不明だ。遠い昔の得体の知れない深淵から浮かび上がってくるようだ。俺を呼ぶこの名もなき生物は何だ？案件でしたね。キャラクターポイントとかで上げていく。アイテム。俺が第77歩兵師団と戦死したロストバタリオンの男たちを忍んで刻んだ古いライダー。ロストバタリオン。まあこういうことができるのか。オッケー。あ、知識ってのがあったな。行き過ぎた。何もなかった。Married woman runs off with her girlfriend. Do you play Final Fantasy? 根性するが女友達と呼吸が違うことには理解できなかった。その夫は妻に捨てられたという事実を理解していない。調査が終了してから何週間経っても彼からしつこく電話がかかってきた。音大きいな、ちょっと。Final Fantasy. I only play 15. It was fun. よいしょ。ちょっと待って、設定が。サウンドが大きいっすよね。音楽というか、声。一段階くらいでいいか。どうだろう。The good old story of blackmail in a speakeasy. 潜り酒場の恐喝事件。俺を雇ったバーのオーナーは案件の結末は気に食わないらしかった。だが法の道を踏み外している以上はその証拠をつかんだ探偵に立てつく術はあるまい。Natural sciences,
linguistics, archaeology. It's been a while since I jotted down something other than my nightmares. あ、なんかいきなり開いたぞ。いきなり開いたんですけど。押してないよ。電話が鳴っているが他のものが気になる。ああ、これ関わってくるって言ってたからな。飲む方がいいんじゃない？ I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again.2にして医学欲しいかな。低いところ上げとこうかな。で、あと2でしょ。目星があと2で上がるのか。こんなもんでよろしいでしょうか。オプション確認ってなんだろう。ああ、ちょっと待って。まあいいか。OK。Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. 視点はちょっと動かせる。Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... ああ、本人が初めて映った。I'm coming. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl. She is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work.
The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Sarah Hawkins が悲劇的な死の少し前に描いた奇怪な絵画。これが父親の元に届いたのはその死の直後のことであった。彼女は差出人であると確信しているらしい。彼は俺に調べさせるために絵画を持ってきた。裕福な実業家のスティーブン・ブースターが事務所にやってきた一家と共に火事で死んだ娘から名を取ったサラ・ホーキンス事件を再調査してほしいという。この事件について主には彼のまとめた資料に目を通す必要がある。はーい。A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. 配送伝票、判読不能な部分もあるが、住所の一部は解読できる。ダークウォーター第36号倉庫。捜査報告、出火元はダイニングで一家全員が犠牲になったという。警察は事故として片付けているが、サラ・ホーキンスの精神的虚弱という主張を通す。声が、それはなぜだろう。切り抜き。サラとダークウォーター出身の実業家チャールズ・ホーキンスの結婚について書かれた一本の記事。二人はここで一人息子のサイモンとイントン生活をしている。調査。So, 'Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life.
and death. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Okay. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Ah, Darkwater ってそういうことだったのか。亡くなったご家族ですね。こんばんは。アクセントすべてのアクセントインターセクション。おゆきちゅう、こんばんは。いらっしゃい。で、亡くなった息子さんと今来たおじいちゃん。一定層にとっては直感的で無双的な芸術家、別の一定層にとってはぼったくりのまがいもの。サラ・ホーキンスはよくも悪くも注目の的である。影に身を潜める謎深き画家、暴力的な色彩と野生的な筆使いで液体窒素さん、こんばんは。ニコ。機械な絵をします。これが世界を見る彼女の目であるなら、サラ・ホーキンスの世界とは別次元に開いたもんである。やっぱ液体窒素さんの方を通ると面白いな。ピアスなんかずっとポンってついてるんだな、右上に。ピアスの右上に持ってるキャラクターポイントないのにな。小気度、マジか。自らの能力、デカルト主義を信じ、事実、信念、現実の認識に従って調査を遂行する。導き出された結論は論理的で信頼に値するものである。はあ。手がかりが、女性と子供を脅かす化け物のようなシルエットを描いた絵画。背景に炎が見て取れる。サラ・ホーキンスの父親であるスティーブン・ウェブスターはこれが娘の死に関係していると考える。知識、ああこれね、本棚にあったはず。これだ。 Natural sciences, linguistics, archaeology. これだじゃなかった。本棚。これか。 Darkwater is off the coast of Boston. 声大きいな。 But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then.
ダークウォーター島は14世紀より無人であり、失われた民族の遺物が今も無数に残されている。単純で原始的な信仰を伝える北証拠。ロマンを呼び起こしがちであるが、彼らの神々というものがどれほど獰猛であったか忘れてはならない。置き去りにされた深い洞窟の壁を巨大な生物がまがまがしく飾り立てている。海の神なのか、夢の神なのか、知る者はいない。だが、現代の島民であり、誇り高き捕鯨漁師の子孫らは覚えている。マサチューセッツ沖合に浮かぶ小島の謎深く。読めない。ましいストーリーを。なんていうの、疎ましいかな。All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to dark water. 声でかいっすな。ちょっともう一回。1CP 取ったぞ。ピアスはホーキンス事件を受けた。呪われた画家が火事を起こし、自らと家族を犠牲にしたとされている。唯一の手がかりとして、彼女は父親に気味の悪い絵画を残していた。配送伝票の住所はダークウォーター島の埠頭に建てられた倉庫。ここがピアスの調査の開始点になりそうだ。長いなるほど。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。もうちょっと。あれ。狂気に陥る。そうか、第2章だからもう一回狂気に陥る。ドラマみたい。Almost there. Call of Cthulhu. Stay on board.
There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. ハクさん、こんばんは。 So, what wind あ、 brought you? 中津さんこんばんは。 Does the Hawkins So- case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great pain to what a tragedy. You know what? Go have a drink of the stranded whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the harbor master's そうです office. ね。多分ホラーに入るんだ If ろ it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. フィッツロイに話しかける。フィッツロイ。ズラカズさん。あ、間違え。アラカズさんこんばんは。ニコ、うい。バーに行ってブラッドリーとフィッツロイね。ダークウォーターに近づきながら空を分厚い雲を見た。低く島を囲む鋭い岩礁にその身を突き刺し、ハゲてないわ。内藤さん、こんばんは。本島に向けて唯一浮かぶ船のフィッツロイ船長が助けてくれるというチャールズ・ホーキンスの所有していた書類を持っているかもしれない。フィッツロイが港のバーに行くことを勧めてくれた。景気づけの先が何とかと言っていたが、同時に探りを入れることもできるだろう。漁師がシャチの死体の周囲に集まっている。様子を見て現地警察の話を聞いてみるか。フィッツロイ船長が、クス、ニコ。なんていうの、校長事務所の職工でホーキンスについて知ったことを話してくれるという。暗記。シャチって可愛いよね。シャチ可愛いですよね。大好き。なんでこのピアスいつもあ、そうだ。1持ってんだった。でもまあ貯めておこう。オカルト場所か。ダークウォーターとボストンの沖合に孤立する岩。世界はその存在さえも忘れたようである。小さく生活に適さない島。海岸線は切り立った崖と鋭い岩礁で縁取られ、海へ開けた場所は1カ所のみ。1800年代に物資供給基地を立ち上げた捕鯨漁師の子孫らが主に移住している。居住しているかな。捕鯨の終焉による打撃を受けた。シャチャさん、こんばんは。ニコ。あ、ちゃやったんか。めっちゃ敬語を使ってしまった。こんばんは。わ。今でもこの島で利益を出している事業といえば医療機関だけだと思う。間違えた。いろいろ間違えた。ダークウォーターの場所ですね。ダークウォーター港の入り口では最後に漁獲を持ち帰った捕鯨船スキュラーの前を今も人が行き交う。船乗りたちが埠頭をさまよい日雇いの仕事を探す。酒の密売ギャングがここを拠点とした。島と本土を往復できる船を所有する最後の船乗り、フィッツロイ船長の縄張りを阻みつつある。ここで捕鯨の黄金時代は遠い記憶に過ぎない。アイテム何なの。ずっとこれついてるんだけど、なんか見た方がいいところあったのかな。
知識のところか。これね。水族館とかでシャチと人のショーみたいなのすごいよね。すごいよね。でもシャチの死体を今から見ます。あのビチャビチャになるやつ。Can't do that. But it's only a fish. A fish? You've got no idea. Don't badmouth what you don't know, or you'll pay for it for sure. Okay, that's enough. Step back and let us do our job. どうした？ That's no way to treat an omen. Oh yeah? He's gonna get us into trouble. シャチが何したっていうねん。 You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody いいよ listens 喋る to な。 us anyway. That's no way to treat an omen. Oh yeah? あ、 He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something 連続 coming. に入 The る。 killer? What creature could possibly have done this? 何？ That's no way to treat an 何 omen. 今かぶったぞ。 You can't understand. You're not あ、 sailors. 何？ These wounds. I know of no animal that could have inflicted them. Don't put that beast back in the water, you These wounds. I know of no animal that could have inflicted them. That's no way to treat an omen. Oh yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. あれがサインだと。走ってみる。 See what a true sailor's got in his belly. You hear that? You bilge rats don't scare me. What did he call Nothing us for you just here now? either. I said you Beat were a it. bilge rat. And even a poxed limpet. You think we don't know much? バーに行ってみるか。 Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. 禁酒法の時代ですか。こんにちは。こんにちは。こんにちは。白さんの挨拶をしかとしていくスタイル。 Hey, be careful. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers.謝る。 Pure instinct. I behaved like a Hun, and I sincerely apologize. Veteran, huh? 307th Infantry Regiment. Well, that'll be okay for now. But the war is over. Try not to forget it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. どうしよう。まず普通に聞いてみるか。 The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of Darkwater.
when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? まだ聞けそうだな。飲まない方が良さそうなんだよな。What can you tell me about it? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. いい人だね。変わっていたのは本当だからな。Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable? You need to see them for yourself. Make up your own mind. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? I've got what I need. Anything else? I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? She だね、女性か。That'll be all for now. ブラッドリーさん、あの人かな。こんにちは。What? あ。よそ者さん何見てんだい。飲めるな。I've rarely seen a woman who can hold her liquor so confidently. What gives you the right to judge me? It was a compliment. So what? Let me drink, stranger. I told you to beat it. Beat it. Beat it. Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. I've never heard this song before.
Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. It's a local legend? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. What report? The one that's framed right behind you. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. サイレンで飢饉で肉を食ったっていう、サイレンしか頭で残らん。What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. 後ろに貼ってあるあれか。 And then he said, "You have no right to treat us like this." And the doctor, what did he say? He laughed. My God. You said. あ、すいません。聞き耳立ててすいません。 She will do it again, you know. Oh, The girl doctor. Cold. She won't stop asking. not that again. She will get us into trouble. I know, I know. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. シャンティ1847年5月21日奇跡の獲物スキュラが寄港してダークウォーターを飢饉から救ってくれた。希望を捨てたところだった。火曜日の午後遅くスキュラの乗組員あるいはその残党がダークウォーター港に戻った。島民たちは埠頭に駆け寄り島最後の捕鯨船を迎えた。勇敢なる船が積んだ目を疑うほどの獲物に驚嘆する人々。巨大な白ジラの体躯を忍ぶそれはすでに奇跡の獲物と呼ばれデッキを埋め尽くしてもまだ余って船体からはみ出すほどであった。生き残った船乗りたちはその人を語るその肉だけでなく品質名誉も無類のものであった。このクジラの巨体でダークウォーターの多数の島民が職にありつけ、この土地に蔓延していた飢饉が終わるのは間違いない。貸し倉庫。マークス氏が漁業、工房保管用に倉庫を貸し出している。新聞経由で連絡するか、埠頭にて直接訪問してほしい。くしゃみでそう。ダショウクジラの特別な夕食。入管の捕鯨員たちの帰還を祝し、ダショウクジラの一同が特別に無料面会に招待しよう。家族や友人も誘い合わせてキャットが振る舞う奇跡の漁獲をご賞味あれ。各人に漏れなく油一本の配布も用意した。見逃すことなかれ。カルトなのか。ブラッドリーさんかな。ブラッドリー将軍。And the doctor, what did he say? My God. King Bradley. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. 相当だった将軍じゃないわ。Ah, that's it. Maybe we should let him take it. No, the risks are too high. It's a book, after all.
pure knowledge. こんにちは。You have no right to treat us like this. ブラッドリーさん、この人じゃない？もう I 話し told か you け to られ beat ない。 it. ダメか。ビレビレビレビレ。あ、まだある。開かない。上があったりする？しゃがんでみる。これ怖いのがリーンがあるところなんだよな。ブラッドリーさん、ブラッドリーさん。 No right to treat us like this. And the doctor, what did he say? ブラッドリーさん？ My God. あ、ブラッドリーさん。君、あれ、名前違ったっけ？ What can I get you? 違った。ロイ・ミッチェルだった。 That'll be all for now. ごめんなさい。邪魔してごめんなさい。ブラッドリーさん、この人じゃないのかな。もう話しかけられないのかしら。 I told you to beat it. ビーレ2階はないのかな。なさそうだな。なんと話したからこの人違ったし。 Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. And the doctor, what did he say? Do you like our song? We may not be pros. That's true. I bid you farewell, gentlemen. Good night. So long. 多分あの人だったんだけど話し書き方間違えたのかな。 I told you to beat it. 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 そこをなんとか。ダメ。 Charles Hawkins was a heavy drinker. And a debtor. Interesting. 本当だ、ホーキンスって書いてある。なんて書いてあるの？ Miss Boker, always free for the lady. はあ、いつもただの女性がいるのか。ブラッドリーではなさそう。これはあれか。禁止法のあれ。ブラッドリーさんがわからない。この人ではないし、アルジャーノンさんだったし。諦めきれん。 I told you to beat it. すいません。撤退しますわ。進まん。店内で走る。フィッツバーには行った。ブラッドリーどこにいるっているんだ。ブラッドリーはどこにいるんだ。現
現地警察の話を聞いてみるかって言ってるから、ちょっと現地警察のとこも書いてみるか。たったったった。 Oh yeah. He's gonna get us into 話してく trouble. れる。 The same goes for you, sir. Move along. あ、この人ブラッドリーさんだな。いきなりここに聞いてみるか。 I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. Don't put that beast back in the water, you... You can see that I'm busy, can't you? You That's can't no way to understand. treat You're not an omen. sailors. Oh, yeah. It's a sign. He's gonna There's get us something into coming. trouble. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to... These wounds. I know of no animal that could have inflicted them. You can't understand. You're not sailors. よし。 It's a sign. あ、くしゃみ出そう。あ、出そうで出なかった。まあ、ミッチェルがオーナーでトラブルメーカーを許さず、酒の仕入れ先を断固として明かさないみたいな話やね。奇跡の獲物とは捕鯨員最後の獲物を島民が名付けたもの。1947年、クジラはダークウォーターの漁業水域から消えつつあったものの、スキラの船員たちは島を飢饉から救う途方もないほどの巨大な獲物を捕らえた。今もこの漁獲を祝福し、当時の記事が場を飾っている。生き残った者たちによって当時の記憶がそのまま残っているかのように鮮明なのはおかしなことだ。そんなもんやね。走る走る。ハーバーマスター。すごいことした今。Broken. This place seems half abandoned. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. 船長、契約条件は明確。配下を抜かりなく管理すること。我々挑発することはできない。なお、このメッセージの返信は不要。金は使いのものにキャット。脅迫状。閉めとこうか。目の前でね。Fishing equipment. Could do with some rust remover.手洗いか。
A souvenir from a more prosperous era. I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. バンクなんちゃらホエールなんちゃらホエール The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. 勝手に覗いていく。第2巻は医療従事者の倫理と規範的観光を享受する。医学新書。あ、何勝手にちょっと上がってくれるの？そういうわけではないの？スキル。医学とオカルトのスキルは環境内で発見したオブジェクトのみで上がります。へえ。This man and Fitzroy could be twins. 義足？一ロイ船長にいた男が船橋でポーズをとっている写真、義足をしている。書いてぐらいなんか書いてない？書いてない。What a macabre souvenir. 何これ？あ、義足か。マジか。医学もっと上げとくんだったかな。リセットできるからまあいいんだけどね。見回りは終わったかな。船長に話をしようかな。I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. 今でも判読可能な日付は一部のみ1890年、1907年と部分的な日付残りは黒く塗りつぶされている。誰がこの情報を隠そうとしているのか。あ、いなくなってる。From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. ロックかかってる。違う、ロックが解除されているのか。いきなりなんか敬語になった。I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors.
Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. I examined its wounds. I know of no creature able to cause them. And I took you for a detective. Believe me when I say that these wounds are significant. Come, come. You've only just arrived on Darkwater, and already you think like a sailor. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. I was looking at your photograph. The one of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I know that Charles Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although, these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? Can you tell me where the warehouse is again? Look, I've already shown it to you. It's the one with the cop on guard duty out front. You can't miss it. Understood. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new.
フィッツロイの書類には何もなかった。しかし、俺がボストン以来睨んでいたことが確かになった。サラ・ホーキンスの絵の配送伝票にあった倉庫はホーキンスのものだ。それは不当にある。侵入する方法を見つけなければ。ピアースさん。今2個持ってんだよね。筋力が上がると何なの？はあ。ちょっと溜まってからでいいか。あっち行けんのかな。つい L3 ダッシュを押してしまうな。こんにちは。あ、話せる。 You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. めちゃめちゃビーレに言われたからな。This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I shall take my leave. てかこっちから行くのか。そういうわけではない。そういうわけではない。リーン入れそうじゃん。目星スキルでは近距離にある隠しアイテム。ちゃんと読めてなかったな。灰色になった気がする。灰色になるみたいなこと書いてなかった？ちゃんと読めてなかったけど。ラチェット装置。This ratchet device seems to be usable. A handle. It must come from these old winches. It looks like there's a way in under this grate. どうなったらどうだったか忘れたんだけど。 A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Hiro っていうのをちらっと見た気がする。これ灰色くない？ちょっと誰か読んでた人いないかな。なんて書いてあった？上がってみるか。I could use this old winch to lift the grating.
まあ足らんのね。なんか足らんのね。これ違う。もうびっくりした。気合いつけたぞ。そうか、しゃがめるんだった。あった。It should be possible to mount this cogwheel on the winch. 完了した。それどうやって消したの？どうやって出しつけたの？これリーンだしな。こうか。ああ、気づかなかったっす。Looks like everything is in its place. All that's left is to try to turn this handle. Damn, I broke it. Oh, したの？壊したの？Well, well. A little mouse has got lost on our turf. You're not only inquisitive, you're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? Your turf? That's news to me. For a guy who has no idea, you've been doing a fair bit of poking around. My men saw you staking out the Hawkins warehouse. Is that against the law? I'm no idiot, Detective. I'll tell you how things work around here. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. Is your name Kat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Or maybe not. Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. 暴力受けた。I'm getting careless. I didn't see that coming. If I want to get into this warehouse, I'm gonna have to deal with her. ここか。なんか悩んでる人がいる。10時半。ちょっと短いけど、今日はここまでにしようかな。なんかすごい自分的には楽しいんだけど、見てて楽しくなさそうなゲームだな。では今回はこの辺りで終了したいと思います。皆さん良い夜をお過ごしください。いい夢見てね。